Hi friends, welcome to CNR English Academy. இன்னைக்கு வீடியோவில் PGTRB English நியூ சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இம்பார்ட்டண்ட் Q&A பார்க்குறோம். அதாவது ப்ரோஸ் போய்ட்ரி ட்ராமான்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா, அதில் கேண்டர்பரி டேல்ஸில் இருந்து எவ்ரி மேன் இன் இஸ் ஹியூமர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குறோம். ஓகே, ஆன் தட் ஃபைன் நோட் மூவ் ஆன் டு த டாபிக். ஃபஸ்ட் ஒன், what was the major war between England and France in Chaucer's time? Answer, the 100 Years' War. What was the major war between England and France in Chaucer's time? The 100 Years' War. Next one. Who questions the justice system throughout the play The Spanish Tragedy? Answer, Hieronymo. Who questions the justice system throughout the play The Spanish Tragedy? Answer, Hieronymo. Next one. What classical mythology figure brings sleep to the queen in the Book of the Duchess? Answer, Morpheus. What classical mythology figure brings sleep to the queen in the Book of the Duchess? Morpheus. Next one. Which queen called Bacon her little lord keeper? Answer, Queen Elizabeth. Which queen called Bacon her little lord keeper? Queen Elizabeth. Next one. What bird is used as a metaphor for ambition in Of Ambition? Answer, dove. What bird is used as a metaphor for ambition in Of Ambition? Is dove. Next one. What does Faustus call hell in Act 2, Scene 1? Answer, fable. What does Faustus call hell in Act 2, Scene 1? Is fable. Next one. Which unfinished philosophical work did Bacon expand? Answer, Magna Instauratio. Which unfinished philosophical work did Bacon expand? Is Magna Instauratio. Next one. Which character is described as a braggart soldier in the play Every Man in His Humour? Is Bobadil. Which character is described as a braggart soldier in the play Every Man in His Humour? Is Bobadil. Next one. Which work of Chaucer is a prayer to the Virgin? Answer, An ABC. Which work of Chaucer is a prayer to the Virgin? Is An ABC. Next one. What story does the poet read in the Book of the Duchess? Answer, the story of Chaucer and Alcyone. What story does the poet read in the Book of the Duchess? Is the story of Chaucer and Alcyone. Next one. Total's Miscellany published in the year dash. Answer, 1557. Total's Miscellany published year is 1557. Next one. What was the name of the intellectual society Spenser was part of? Answer, Areopagus. What was the name of the intellectual society Spenser was part of? Is Areopagus. Next one. Which nobleman's daughter's marriages inspired the poem in Prothalamian? Answer, Earl of Somerset. Which nobleman's daughter's marriages inspired the poem in Prothalamian? Is Earl of Somerset. Next one. Marlowe's which play is considered a major influence on The Merchant of Venice? Answer, The Jew of Malta. Marlowe's which play is considered a major influence on The Merchant of Venice? Is The Jew of Malta. Next one. What is the original language of Dr. Faustus? Answer, English. What is the original language of Dr. Faustus? Is English. Next one. Which Greek river was the Thames compared in Prothalamian? Answer, Peneus. Which Greek river was the Thames compared in Prothalamian? Is Peneus. Next one. Who is known for writing inferior poetry in the play Every Man in His Humour? Answer, Matthew. அதாவது டவுன்கள் அந்த கேரக்டர். Who is known for writing inferior poetry in the play Every Man in His Humour? Is Matthew, that is Towngal. Next one. Which literary movement began to weaken the church's influence? Answer, Humanism.
Which literary movement began to weaken the church's influence is humanism. Next one. In what tense are the stories said in the Canterbury Tales? Answer, past tense. In what tense are the stories said in the Canterbury Tales is past tense. Next one. What is the pen name of Sir Edmund Spenser? Answer, Immerito. What is the pen name of Sir Edmund Spenser is Immerito. Next one. Which muse is associated with epic poetry? Answer, Galliope. Which muse is associated with epic poetry is Galliope. Next one. Who introduced the Italian sonnet to English literature? Answer, Sir Thomas Wyatt. Who introduced the Italian sonnet to English literature is Sir Thomas Wyatt. Next one. How many poems were in the first edition of Total's Miscellany? Answer, 271. How many poems were in the first edition of Total's Miscellany is 271. Next one. How many lines does the poem Remembrance have? Answer, 21. How many lines does the poem Remembrance have is 21. Next one. Epithalamion takes its setting and images from dash. Answer, Ireland. Epithalamion takes its setting and images from Ireland. Next one. In which year did theatres close, ending the Spanish tragedies performances? Answer, 1642. In which year did theatres close, ending the Spanish tragedies performances is 1642. Next one. Who is John of Gaunt mentioned in the Book of the Duchess? Answer, fourth son of King Edward III. Who is John of Gaunt mentioned in the Book of the Duchess is fourth son of King Edward III. Next one. They flee from me consists of 3 septets, that is dash. Answer, 7-line stanzas. They flee from me consist of 3 septets, that is 7-line stanzas. ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம். தே ஃப்ளீ ஃப்ரம் மீ அப்படின்றது எந்த டாப்பிக்கு ரிலேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிமெம்பரன்ஸ் போயமோட ஃபஸ்ட்டு லைன் தான் வந்து தே ஃப்ளீ ஃப்ரம் மீ. அதாவது அவங்க போயமோட ஃபஸ்ட்டு லைனை வச்சும் கேட்கலாம், அண்ட் ரிமெம்பரன்ஸ் அப்படின்னுமே வந்து கேட்கலாம். தெர் ஆர் 2 ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ எது கேட்டாலும் நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஒன்று தான், அது தெரிஞ்சிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன். Which city does Faustus visits during his dark powers? Answer, Rome. Which city does Faustus visits during his dark powers is Rome. Next one. Dash in the Book of the Duchess is a physical representation of the knight's sense of isolation. Answer, the forest. The forest is a physical representation of the knight's sense of isolation in the Book of the Duchess. Next one. Who is mentioned as bagpiping buffoon in Canterbury Tales? Answer, Miller. Who is mentioned as bagpiping buffoon in Canterbury Tales is Miller. Next one. What is the meter used in They Flee From Me? Answer, iambic pentameter. What is the meter used in They Flee From Me is iambic pentameter. Next one. Which is the work of Spenser's published under the pseudonym Immerito? Answer, the Shepherd's Calendar. Which is the work of Spenser's published under the pseudonym Immerito is the Shepherd's Calendar. Next one. How was Caesar dead in the Book of the Duchess? Answer, drowned in a shipwreck. How was Caesar dead in the Book of the Duchess is drowned in a shipwreck. Next one. The squire is dash-year-old bachelor in the Canterbury Tales. Answer, 20. The squire is 20 years old bachelor in the Canterbury Tales. Next one. What is meant by predator and prey mentioned in remembrance? Answer, strong stresses and weak stresses. அதாவது அதுக்கு அப்படியுமே ஒரு பேர் இருக்குது. ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கு வந்து ப்ரீடேட்டர்னும், வீக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கு வந்து ப்ரே அப்படின்னும்
மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், how many sections are there in the book of Job? Answer, prologue, debate and epilogue. How many sections are there in the book of Job is prologue, debate and epilogue. Next one, prose works usually lacks the more formal structure of the verses found in dash. Answer, traditional poetry. Prose works usually lacks the more formal structure of the verses found in traditional poetry. Next one, dash is a composition in prose that has some of the qualities of a poem. Answer, prose poem. Prose poem is a composition in prose that has some of the qualities of a poem. Next one, in general outline, the play Every Man in His Humour follows dash models. Answer, Latin. In general outline, the play Every Man in His Humour follows Latin models. Next one, a number of lines end with an unstressed syllable called as dash in remembrance. Answer, feminine ending. A number of lines ends with an unstressed syllable called as feminine ending in remembrance. Next one, the physician was a perfect practitioner of medicine but has a little knowledge of dash. Answer, the Bible. The physician was a perfect practitioner of medicine but has little knowledge of the Bible. Of course, in the question பார்த்தீங்கன்னா Canterbury Talesல இருந்து. Next one, what were the poems of Ben Jonson's? Answer, of my first son, to Celia and to Penshurst. ஸோ பென் ஜான்சன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ராமாட்டிஸ்டாக தான் நமக்கு வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க ட்ராமாவில். ஆனால் அவரோட அதர் ஜான்ராஸ் பார்த்திங்கன்னா போயமுமே அவர் வந்து இருக்கார். அதே மாதிரி அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனதும் கூட. அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு இந்த 43rd கொஸ்டினில் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், who assumed various disguises in the play Every Man in His Humour? Answer, brainworm. Who assumed various disguises in the play Every Man in His Humour is brainworm. Next one, the Scottish poet who wrote a poem mourning the death of Chaucer is dash. Answer, Thomas Hawcliffe. The Scottish poet who wrote a poem mourning the death of Chaucer is Thomas Hawcliffe. Next one, dash requires a great amount of perseverance and dedication. Answer, ambition. Ambition requires a great amount of perseverance and dedication. இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கே தெரியும், ஆஃப் ஆம்பிஷனில் இருந்து. நெக்ஸ்ட் ஒன், ட்ரெடிஷ்னல் பேலட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் டேஷ். ஆன்சர், நெரேட்டிவ் ஃபோக். Traditional ballads are also called as narrative folks. Next one, the animal behemoth compared as dash in the book of Job. Answer, hippopotamus. The animal behemoth compared as hippopotamus in the book of Job. Next one, Sir Thomas Wyatt was a prominent figure in the dash. Answer, English Renaissance. Sir Thomas Wyatt was a prominent figure in the English Renaissance. Last question, in Every Man in His Humour, the dedication is signed as dash. Answer, your true lover Ben Jonson. இப்படி தான் வந்து பென் ஜான்சன் வந்து சைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதாவது யுவர் ட்ரூ லவர் பென் ஜான்சன் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் Q&A இங்கே முடியுது. அண்டு நம்ம அகாடமியில் பார்த்திங்கன்னா வர்ற ஏப்ரல் மந்த்து ஃபஸ்ட்டு வீக், அதாவது 6th April அன்னைக்கு டெஸ்ட் பேட்ச் வித் மெட்டீரியல் வித்தவுட் மெட்டீரியல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதில் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக 8400 MCQs உங்களுக்கு இருக்குது வித் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸு. இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீ பர்க்ஸ் உங்களுக்கு. அதாவது PYQ 2000லேருந்து 2022 வரைக்கும், சைக்காலஜி 1000 கொஸ்டின்ஸு, தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி 1000 கொஸ்டின்ஸு, GK 500 கொஸ்டின்ஸு, இது எல்லாமுமே வந்து ஃப்ரீயாக ஆட் ஆகிடும். எவ்ரி சண்டே 6 PM பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட்டுக்கான டெஸ்ட்டு வித் ஆன்சர்ஸு, நெக்ஸ்ட் வீக்கோட ஸ்கெடியூல், இது எல்லாமுமே வந்து வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி குரூப்பில் உங்களுக்கு வந்துடும். ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை 9894955307 அப்படின்ற நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் இது ஒரு பெய்டு பேட்ச்சு. அதோட டீட்டெயில்ஸை வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணினாலும் உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. அண்ட் இது இல்லாமல் PGTRB இங்கிலீஷில்
21K சீரீஸ் அதாவது Q&Aவும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா 4 வாரங்கள் வந்து முடிஞ்சிருக்குது சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. ஒரு வாரத்துக்கு 500 கேள்விகள், ஒரு டாப்பிக்கில் இருந்தும் 100 கேள்விகள், 5 டாபிக் வேதம், 500 கேள்விகள் கொடுத்துட்ருக்கோம். இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பேட்ச்க்கும் Q&Aக்கும் பார்த்திங்கன்னா, Q&Aயில் கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் அது மட்டும் இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் டெஸ்ட் பேட்சில் பார்த்திங்கன்னா MCQஸாக வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காமன் பர்க்ஸும் Q&Aலையும் இருக்கும். அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸாக இருக்கட்டும், சைக்காலஜியாக இருக்கட்டும், தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் GK, இது எல்லாமே எல்லா விதமான டெஸ்ட் பேட்ச் வித் மெட்டீரியல் Q&A சீரீஸ் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு காமன் தான். நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸும் அதோட மோடும் தான் டிஃப்ரென்ஸ். இது ரெண்டுத்துக்குமே கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா இதில் மேஜரில் மட்டுமே 21Kயில் பார்த்திங்கன்னா 18,000 கேள்விகள் உங்களுக்கு வந்துடும். அதுதான் வந்து டெஸ்ட்டு பேட்சுக்கும் 21Kக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸு. யாருக்கு எப்படி நீடு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். டவுட்ஸ் இருந்தாலும் வழக்கம் போல் 9894955307 அப்படின்ற நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணியோ இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ உங்களோட டவுட்ஸை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மோரோவர் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னால் வழக்கம் போல் உங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அப் டு திஸ் ஐ கன்க்ளூட். இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.